Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nastavljam dalje Noire. Pre nego što krenem s igrom, lajkujte i šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server. Idemo na sljedeći slučaj. Ovo je pretposlednji slučaj u odseku ubistava i zove se The Studio Secretary Murder, ili ti pretpostavljamo ubistvo sekretarice u nekom studiju. Sada ćemo da vidimo šta se tu tačno dešava. Ok, neki most ispod kog ide pruga, prolazi voz i žena koja je umalo zgazio taj isti voz. Lik koji nosi neku šipku, nešto za odvijanje šrafa, zašto je ovako nadrogirana. Oj. Yes, I'm aware that it's an election year. Keep a hold of your hat, Counselor. Now is not the time to lose your nerve. It would appear that someone has hocked a rose gold wedding ring and matching engagement ring. Sound familiar? Deirdre Muller. Press the pawnbroker and see what you can find out. The address is 348 South Main Street. The Muller case goes before the grand jury next week, and the DA does not want any egg on his face. Then get out to the railroad depot on Santa Fe Avenue. We have another poor unfortunate found this morning beside a railroad line. 40-year-old white woman. Right, Skipper. Dobro. Znači ima nešto što je vezano za onaj stari slučaj, onaj Muller, što sam ga osudio. Aha, prsten vezan za Deirdre Muller. Da, i žena koja je ubijena, evo te, koju smo videli malo pre. Dobro, što je lepo vreme. Prošli put nismo imali lepo vreme. Bilo je odvratno, padala je kiša. Stvarno bilo katastrofa. Idemo u pawnbrokera. Dobro, znači tamo je pronađen taj prsten. Pa ajde da nađemo to, da vidimo šta možemo s tim da uradimo. Evo me blizu pawn shopa. Da vidimo šta će da kaže. Money to loan. On everything we buy, sell and trade. Inače, galove ja sam bukvalno ostavio tamo kod policijske stanice, on se samo magično pojavio ovde. Dobro, to nije loše, ne moram da ga čekam. On će sam da se teleportuje. Možda nam pomogliš mnogo. Da vidimo šta znaš. Detectives Phelps and Galloway, LAPD. You have a rose gold wedding and engagement ring? David Bremner. Am I gonna get something for this pledge? Gave that bum money, now you guys are gonna leave me short. How much did you give him? $50? Try another number. 20? Try 10. Feel lucky you're getting it. I have the rings right here. I šta sad, daćemo mu $10 za taj prsten? To je za ta dva prstena. Dobro. Čini se da je to. Maker's mark. Usually traceable. That one came from Hartfield's Jewelry down on Broadway. Aha, okej. Znači to je oznaka proizvođača. A ovaj prsten, ovo je vjerojatno verenički. Does this mark mean anything? Da, pa 22-karatno zlato, jel te? Da, šta drugo? Moguće da ne zna to? What have you got on the guy who brought these in? Goes by the name of Percy B. Shelley. Gave an address. 15 Poland Street, London, Tulare County. Can you give us a description of the man who pawned these rings? Not sure. Medium height, medium build. Dark hair, I think. Sorry. He just had one of those forgettable faces. Ali to uopšte prava adresa, to što je dao. Dao je adresu koja se zove Poland Street u Londonu. Neki tamo county. Deluje mi da je to lažna adresa. Da smo mi završili ovdje s ovim? Da, okej. Idemo na rail yard, odnosno na železničku stanicu. Da vidimo šta se tamo desilo. Evo me blizu ovdje železnice. Ja se, pošto se sećam da je ispod mosta bilo, onda bi trebalo ovdje malo da presečem.
gonna have to rely on this guy. Da vidimo. Šta se ovdje događa, što kaže Šojić? Stigli smo. Čak jedan pandur na licu mesta, baš onako sve vrvi od policije. Aha, treba da ga pratim, okej. Ju, vidio ovo. Čekaj, polako, druže, gde si zaletao? Ćeš voz da te satere. Šta smo onda uradili? Treba poslije tvoje ubijstvo da istražujem. Aha, okej. Dobro, tu smo. Nadam se da nemamo... Da, okej, nije gola žena ovog puta. Hard, isn't it? Yeah. I look after all the rail depots. What have you got? The Negro, Nelson Gaines, called it in. I came down here to make sure him and the other guy. Zašto je toliko bitna stvar? To što je on crnac. Something like that. Guy makes me sick. We'll talk to the coroner. Keep an eye on both of them. Aha, dobro. Nije mi sad baš jasno šta vam tu rekao, ali nije ni važno toliko. Ajde da vidimo prvu žrtvu. Užas. Znači, izudarana je fino Very good. po glavi i po vratu. It appears she's been living rough for quite some time. Very strong smell of alcohol. A smrdi na alkoholu, da, zato što bila je, brate, pijana pošteno. Vagranci, nisam siguran što to znači. Da vidimo šta kaže ruka, ima neke rane. Fali prstena. Seems I've been swabbing a lot of bare fingers recently. Dobro. More exact about the time of death. No later than 2 a.m. Aha, ono sve što je interesantno, Is the best I can do. ovo je sličnije onom ubistvu od prošli put. A opet se razlikuje po tome što nema nikakve poruke na telu i što je obučena. Da vidimo šta ima još ovdje. Ovdje su neke stvari koje su našli, dobro. Ima njena torbica, neka poruka i rekao bih kutija šibica. Šta je ovo? Neko pismo. St. David Street, Bridgeport, Connecticut, dobro, Dear Evelyn, zove se Evelyn, ok. Ili je to osoba koja je želela da pošalje pismo. I hope that this letter finds you in a better way than when we last parted. Bitter bonds. Words, valjda. Dobro. Your body and your soul with liquor. And it is harder for me to watch than you can imagine. Aha, okej, ovo je neko pisao oko tog problema s pićem. Da. I neko je zvao da dođe kuće. I ovo je, da, pocepano, ima donji deo isto. Možda nađemo negde. The Keystone Film Company. Ok, Evelyn Summers. Da. Good only until... Aha, do 45. je ovo važilo. Film Company. Aha, znači možda je bila neka glumica ili nešto tako. Da vidimo šta je ovo. Neke šibice iz nekog bara, rekao bih. Šta piše ovdje? Mentions Bar, Corner, 9th and Main. Ok. Dobro. Znači imamo adresu tog bara gdje ona išla. This is a chit for personal items, not booze. It's an angle worth investigating. Zašto je sad ovo toliko važno? Znači, bukvalno spisak stvari koje je kupovala. Mada, sad kad pogledam kao 2 kofera, mali kofer, bedroll, ne znam, nisam siguran šta je tačno, jastuk, ima tu svašta nešto. Čudne stvari su na listi, zato je možda rekao da bi ju trebalo istražiti. Nemo šta ima još ovdje. Zašto ovaj čuči ovdje? Počne kaleči. Ovi novinari. Stvarno su katastrofa.
Never get into fights with ugly people. They got nothing to lose. Okej, ček. Ovdje mi je opet... Aha, cigare, okej. A na svakom mjestu sam našao cigare, ali nikad nisu bile važne. Ali meni je čudno što uvijek nađem kutiju cigara zgužvano. Dobro, ništa specijalno. Da vidimo... Treba s njim da pričam, ali tako? Detective Phelps and Galloway, homicide. Can you tell me exactly what happened? We were shunting cars over to the main line when I saw this man here lying on top of this woman. The woman wasn't moving and seemed to be in a bad way. What time was this? About 7:30 this morning, sir. Thanks for your help. Have you given Patrolman Hart your details? I have. Thank you. You can go now. Aha, okej, zanimljivo je da je vreme smrti doktor rekao oko 2 ujutro. I da je ovaj sad vidio nekog čovjeka oko 7:30 da napastvuje ovu ženu. S njim isto treba da pričam. LAPD homicide. Što je smešan. We need you to answer some questions. Dobro. If you don't mind, I prefer Ferdinand. Don't push your luck, knucklehead. What were you doing to the body, Ferdinand? Are you sure you won't be upset? Try me, Ferdinand. A, njega je našao. Okej. I was kissing her. Joj. Dobro. Turn out your pockets, Ferdinand. Znači ovaj Galloway je ono čudo čovjeka. Nekad me iznenadio, opa. Nekad me iznenadio sa Classic. nekim debilnim razmišljanjima. Ovo je sad vrlo interesantno. Znači, Karmin smo našli kod njegu džepu. Šta će njemu Karmin kad je muško? Znači, on može biti naš. Naš BD. Polako, čoveče. Dobro, kaže interference with evidence. Ajde da vidimo šta kaže on. You went through her purse? It wasn't like she needed it. I took a look. Dobro. Šta sad? Ništa specijalno nije rekao, ali opet ne deluje mi da laže. Did you take any money? Wasn't any to take. I found her lipstick and her matchbook over on the mat. Not much else. Aha, znači on je našao taj Karmin kod nje u torbici. Znači možda je on nju samo na Karminisu, pošto se ljubio s njom, jeli? Discover victims body, da vidimo šta kaže o tome. Yes, I did. I work here. I was coming off shift and headed home. Nije baš sve rekao, čini se. Sad baš onako nešto gleda sa strane, onako. Da, vidi to. Taj izraz lica, bože dragi. Šta si da kaže? When you report the body, Jameson, do you know how this is going to look to a jury? A jury? What gives? I could tell that she was dead. I came through here about midnight last night. She wasn't here then. Let me belt him again. You're under arrest, Jameson. We'll see how this plays out. Until then, you can think a little on how you'd like to be treated if you were found dead. I'm telling you, it's not illegal. Me and some friends of mine... Ovo je lik je stvarno retardiran, no. Sack of shit into a cell. I'll deal with him. Mislim naravno na ovog John Ferdinand Jamesona. Galloway je ono, s punim pravom ga raspalio. Dobro, znači... Ja mislim da on nije to uradio, ali dobro. Ajde, moramo prvo to da provjerimo. Morat ćemo to da provjerimo svakako, sad da ću to prvo da radim ili nešto drugo, ne znam, vidjet ćemo. U svakom slučaju, ajde da vidimo šta kaže naš telefončić. Šta imamo sa stanicom i da li ćemo dobiti neke dodatne informacije, trebalo bi sigurno. I need an address on Levine's Liquor, closest store to the Santa Fe Avenue rail yard if possible. Just a moment, detective. Closest store would be the one at 939 South Hope Street. Aha, prodavnica pića. Dobro. Ok, idemo tamo da provjerimo šta ima, pošto kažu da je ova naša draga bila pijanđura. Da li možda oduze neki drugi auto, a? Da je ovaj policijski. Znači idemo u men's bar, pošto je ova tamo bila, očigledno. Dobro. Idemo do tamo, pa ćemo da vidimo
da li ćemo naći nešto korisno. I evo me blizu ovog bara. Boga mi, ovaj bar je prilično daleko od mesta ubistva. To je jako čudno. Tako da ne bi mi zanadilo da naša Evelyn Summers uopšte nije bila ovde sinoć, ali vidjet ćemo. Ok. No imamo šta kaže gospodin. Evelyn Summers? What is it now? On zna nju, ok. She's a pain in the ass, always coming in here, cadging drinks, never had any money. She was in just a couple of nights ago. Did she ever tell you where she was staying? I don't know. I think she was living rough. She had that kind of stunk about her. Who did she drink with? A bunch of these guys. Ask around. Aha, znači bila pre neko veče ovde. Nije rekao da je bila sinoć. Dobro, ajde vidimo šta zna ovaj gospodin ovde, pošto kaže da je pila sa svima redom. Mind if I ask you some questions, Mr. Gruzvenor McAfee. McCarthy, ok, ili kako znači strašno kakvo ime. Why she was found beaten and strangled in the rail depot on Santa Fe. Okay. I see your point. How well did you know her? I can't say that I knew her. It was more like I was aware of her. Ovo je neki lik u fazonu nekog psihijatra, psihologa, nešto tako. No, I was Zanima me šta čita. writing. On je pisac. Nešto mi muti. Dobro, ajde da vidimo. Do you want to get dragged into this, McCaffrey? Do you want us to get interested in you? McCaffrey, She hung dobro. out with this powder puff, James Tiernan. They haunted the public library together. How well do you know James Tiernan? I know he works some kind of plebeian job at Rawlings Bowling Alley. Rawlings. I know that place. Corner of 9th and Grand. A lot of cops bowl there on Tuesday nights. Ok. Znači... Zanimljivo. Išla je u neku kuglanu gde panduri često idu. To je interesantna stvar. Ajde vidimo da li ima neku kriminalnu istoriju, odnosno istoriju prekršaja, tako to. I've had a few skirmishes. Opet ne govori istinu. You want to save me some time, or do you want me to look up your file? Sad ćemo da vidimo. Strikes, workers' rights, that kind of thing. A regular fifth columnist. Nice to meet you, comrade. Ovo je komunista. Ok. Information, Mr. McCaffrey. Dobro, zanimljivo. No, nema veze. Možda sam nešto propustio, ali ako slučajno bude nešto, vratit ćemo se ovde. A sad idemo u onu Levine's Liquor Store. Evo me ovde blizu Levine's Liquor Store. Čini mi se baš toliko blizu mesta nesreće, to jest mesta ubistva. Više mi se čini da je bliže ovom kafiću gde smo sad bili. Ajde da vidimo šta ovde možemo da nađemo. Da li će tu nešto da bude od pomoći. LAPD, Phelps and Galloway. We're making inquiries into the murder of Evelyn Summers. Evelyn? She's dead? Opa, ovo je znak koja, a? Robbins. Yes, I knew Evelyn. Robbins. Good friend of her ex-husband. She kept some of her stuff here. Can you show us, please? Sure. Come this way. Aha, on je dobar prijatelj njenog bivšeg muža. Dobro, i ona je držala ovde neke stvari. Zanimljiva mašina za Coca-Colu. Čudno da je da je ona držala stvari kod prijatelja, kod dobrog prijatelja njenog bivšeg muža. She kept a bed here, but I probably shouldn't have let her. Ona je spavala ovde. That was never going to work out. Okej. We'll take a look around. Šta je ovo? Čini mi se neka filmska nagrada. Job for quite some time before she was killed. Da. Pa vjerojatno ima veze sa onim filmskim studijom. Pretpostavljam da je tamo bila. Exactly did Evelyn work in the pictures? Keystone Films, 38. godina.
Legal copyrights for music, ok, dobro. Kakav je ovo čunj? Možda je ukrala iz one... Rolling's Bowling, da. Da, tamo je ukrala ovo. Ovaj pijun, u stvari. Nije čunj, dobro. Da vidimo šta ima ovdje još. Neka knjiga i neka slika. Ajde prvo knjigu da vidimo. Evelyn was reading Aristotle? Aristotela je čitala. Dobro. Da vidimo. Možda ne bi bilo loše se vratim da pitam onog nazad. Kako se zvao onaj McCaffrey. Pošto je on neki pisac ili koji je moje, već ne znam ni ja. Pošto on čita knjige i tako to. Da li on ima veze sa Aristotelom? Sa tom knjigom? Ko je ovo na slici? Iskreno ne znam ni ko je ona ovdje. Dobro. Da li je možda povezana sa njim? Pošto možda je on dao knjigu koju je pisao Aristotel. Pošto ga ovaj nazvao komunjerom, kao. Da li to ima veze s tim? Možda ne bi bilo loše vratiti se. Baš ima da menš bar još uvijek. Dobro, ovdje izgleda više nema nikakvih tragova. Da vidimo nešto napolju možda. Ovdje u kontejneru nema ništa. Ok. Nešto ovdje možda ne. Čini mi se da je to. Ajde da vidimo šta ovaj gospodin zna. Da li je on bio u kontaktu sa žrtvom zadnji put, kad su se čuli. A social visit to pick up some of her things? She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Aha, znači imala je para i onda je kupila, jeli, nešto. Dobro. Čini mi se da je iskren. She didn't mention him, but she did say the booze was a present for a boy. Aha. Said they had been fighting and she had to make it up to him. Aha, znači ovo je bio poklon za nekoga. To piće, jeli. Nemo u kakvom su odnosu bili. How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Aha, kaže da neće mnogi ljudi da baš da budu tužni zbog toga što je ona mrtva, ali on će da bude u onoj manjini koji hoće biti tužni. Dobro, čini se iskreno i dalje. It became difficult for me to have her staying here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. And to be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Dobro, ali ima još neka pitanja za njega? Nema ništa. Možda bih ja trebao da odem kod onog McCarthyja opet. Da li mi je sad precrtano ovo? Ovdje ova lokacija, pošto sumnjam... Da, nije precrtano, ok. Sad, zbog one knjige bih ja da se vratim kod onog McCarthyja. Možda nisam u pravu, ali mislim da bi trebao. Da vidimo. Da li on ima veze s tom knjigom ili nema veze s tom knjigom. Sad ipak sam se zaputio ka onoj kuglani, zato što mi igra više ne dozvoljava da pričam sa onim McCarthyjem, tako da izgleda ono za knjigu otpada. Mada sam pretražio i izgleda ta knjiga ima nešto. Ima nekakve veze sa igrom, znači trebao sam prvo da odem u onaj Levine's liquor store, pa da saznam prvo za knjigu i onda da odem kod onog McCarthyja pa da ga pitam kako je povezan sa našom žrtvom, sa Evelyn Summers. Ali to sad više ne mogu da radim. What's your shoe size? This is business, Florence. Bakuta baš nije sigurno šta se dešava. He's a pin setter.
clears the jams, works the gutters. Go right in. He'll be hopping around the lanes toward the back. He's a nice boy. Thanks, ma'am. A, čekaj. Znači, neko čisti tu neke... Ove zajebancije oko kuglanja. Ne znam šta da kažem. Samo da vidim... Gde ja trebam to da uradim. To je ovaj Robbins, jeli? Ili ne, James Tierney, jeli? Da. Sad da vidim gde njega da nađem. Samo da ima James Tierney, dobro. Samo sekund. Ovo je ovdje exit. Da, evo ga. Pobeže, brat. Ali mislim da neće daleko. Op, u stvari možda i hoće. Zanimljiv autić. Sviđa mi se kako izgleda. Ja sam dobio još jedan lep autić, a? A sam ja ovo vozio već? A mislim da jesam. Zanimljivo. Istina, da. Ovaj auto... A ne, nemoj da pucaš u njega, konju jedan. Vidi ga. Što si glup, vrate, teo sam da uđem u taj auto. Da ga sačuvam za sebe. Da ga otključam u stvari. I sad će on da ga razjebe. Gde ćeš tamo, Bog te nazva? Dobro, ovaj James je sad privukao ogromnu sumnju na sebe. Obzirom da beži. I to sad ne valja po njega. Op. Samo to sjebo? Nije. Isuse. Brate, ovog treba uhapsiti, samo zato što je nenormalan. Ajoj, prugom, a? Pazi kako je osvetljavan tunel, zapaljene su ove strane zajebancije. Ali on gotov? Jeste. Okej. To je to. Sa šteta, ne mogu da uđem u ovo auto, što kaže Dragan Torbica. Pošto ga je razjebo, naravno. Dobro, ovaj je sad uhapšen. Znači, pričali smo sa svima do sada. Jedino mislim da sam propustio ono za knjigu. Bar tako kaže internet, jeli? Dobro. James Tierney je uhapšen. I bit će vrlo zanimljiva priča s njim. Tako da... pretpostavljam da sad idemo u policijsku stanicu. Ja bi da vozim dalje ovo ako nije problem. Ajde, galove, ulaz unutra. Kaže... Locations. I dalje samo ove dve stvari stoje. Tako da ajde prvo da istražim gde treba da se ide, pa ćemo onda da nastavimo. Okej. Sad shvatam šta sam propustio. I sad shvatam povezanost. Nisam ovdje pritisnuo, jel te? I da, Grosvenor McCaffrey joj je pozajmio ovu knjigu. I sad mogu verovatno da pitam i ovog ovdje radnika za povezanost Evelyn i McCroffija. Jeste. I onda mogu da odem da pitam McCroffija u čemu je fora s njom. Šta, ne zna ništa. Nemoguće. Ajde, doubt. Nešto gleda sa strane. Did she know McCaffrey? She idolized him. What I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn.
Dobro. Znači, McCaffrey je neki revolucionar, ono, i nije mu se baš sviđala Evelyn, ali ona izgleda bila zaljubljena u njega, da kažem. Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Dobro. The guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Važi, druže. Očigledno deluje baš onako tužno. I razumljivo je. Samo nadam se da se na kraju neće ispostaviti da je on taj koji je ubio nju. Ali pretpostavljam da neće. Zašto je ušao u onaj auto? Are you stupid? Brate, bukvalno idemo s ovim autom sve vreme. Mnogo je brži, mnogo kvalitetniji. Ok, ajdemo u men's bar da vidimo šta kaže. Gdje ćeš ti, majke ti? A, dobio sam poruku, zato on ide tamo non stop. Pa dobro, neka ostane u tim kolima, koga šiša. Može on i autom da dođe za mnom, šta? Neka ga. Sad sam sam ovdje u men's baru, pošto je Galloway ostao tamo. Doduše, mojom greškom sam ga ostavio. Ajde da vidimo. Vidi ga, Galloway, kako se prebacio. Super heroj, bukvalno. Ajde da vidimo kakvom sam odnosu bili McCarthy i McCaffrey, u stvari, i naša Evelyn Summers. Yes, that is correct. Da li on tu sad laže? Pa da, laže, pa mogu da kažem da laže zato što ima onu knjigu kao dokaz. You're lying, McCaffrey. Dobro. You looked down your nose at Evelyn, but you knew her, and you have some idea of what happened. I hope you're holding aces. Definitivno. I barely knew the woman. Znači, opet ćeš da me lažeš. Dobro. Ajde da vidimo šta kaže za knjižicu. Why would you lend her your book on metaphysics if you only knew her in passing? It was more than that. A Renaissance man like yourself lending his books to his acolytes. She hounded me about that goddamn book, and then she lifts it from my apartment and lies to my face that she didn't take it, as if she could even comprehend any of it. Aha, znači bila je kod tebe u apartmanu, a? I maznula je knjigu. I saw her go into a hotel with Tiernan last night. Opa. They had booze in a paper bag. He's your man. To li je, znači? Znači, James Tiernan, on kaže da je naš čovek. Dobro, istražit ćemo to. Tiernan nam je u stanici. Izvali su nas iz stanice da se vratimo tamo, tako da idemo baš tamo. I evo me nazad u stanici, malo mi je auto razjeban. Sklamo bobina. Nešto se dešava, možda i diferencijal otišao. Ko će ga znati, malo sam ga izudarao. Padamo u stanicu i idemo da ispitamo James Tiernana. Šta kaže ovaj? Aha, možda je ovo sad povezano sa onim drugim slučajem. Sa našim BD. Odnosno onim Dalijom ili kako već. Pretpostavljam da su ovdje opet u technical. Da. Možda smo opet dobili neko pismo. Which I don't want aired outside of this room. Evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Tarleson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? Opa, znači prethodni slučaj je isto imao poruku na telu, samo što je bilo urezano štapom. You're married. Dobro. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now.
And to follow up on Evelyn Summers, I want daily reports. Dobro, okej. Znači, postoji mogućnost da sve ove do sad što smo pohapsili, da to ne vredi ništa. I da smo napravili grešku u svakom slučaju. Doduše, igra je tako, napravljena. Sad, kaže, trace addresses on Grosvenor McCaffrey's apartment. Dobro, ajde da vidimo gde živi ovaj McCaffrey. On je rekao da je Evelyn ukrala knjigu iz njegovog stana. Operator, give me dispatch. Zašto zovem dispečera policijsku stanicu iz policijske stanice? Bože gluposti. Dispatch 1247. Ovo je nešto najjače igri do sada. I need an address for a Grosvenor McCaffrey. Grosvenor. Šta ovo se ne čita? Apartment 6, 126 Yale Street. Što je brzo tako našla. Aj ko da ima komp ispred sebe u 46. ili 47. koja je već ovo godina. Dobro, znači našli smo njegovu adresu, a sad si još upravi auto, svaka čast. Evo nas ovde. Da vidimo gde živi McCaffrey. Kaže McCaffrey's apartment, 4 sata 39 minuta posle podne. Da vidimo šta ćemo tu da nađemo. Možda nađemo i oružje s kojim je izvršeno ubistvo. Onako po konstituciji mi deluje da McCaffrey nije ubica, bar po onom cutscene s početka igre. S početka videa, jeli? Treba apartman broj 6, ja mislim, ako se dobro sećam. Znači možda gore negde. A da vidimo šta ćemo da nađemo kod njega. Aha, sobe 5 i 6 su levo. Da, ja sam mislio da je desno. Ovdje. Da vidimo da je McCaffrey. Biće da nije tu, dobro. Ovdje ima neka knjižica, nešto, još ovih knjiga. Šta je ovo? The Last Bastion. Ne. To nam ne treba. Šta ima ovdje? Ploča, isto neka knjiga, ove knjige na sve strane. Dobro, tu ima telefon ako mi zatreba. Šta ima u kuhinji? Jajca. Što mjesto jaja u frižider, druže? Ćeš da ti se ukvare? Oj, vidi. Krvava košulja i ovo čime je počinjeno ubistvo. He said he was at home. He said he didn't know her. A čekaj malo, Rolling's Bowling. Let's see Carruthers argue his way out of this one. Čekaj malo. Is that you, Grosvenor? Who are you guys? What are you doing in here? We're from the LAPD, ma'am. Do you know where we might find McCaffrey? I'm his neighbor. Is he in trouble? Look, lady, we need to find him, and in a hurry. Are you going to give me trouble? He has a pigeon coop up on the roof. He spends his mornings up there when he's been drinking. How do we get up there? Down the hall and up the stairs. Ja bi se onda pogledam još malo ovdje. Ono što je zanimljivo na ovom čudu, piše, znači na ovom alatu, da je to iz Rolling's Bowling Alley, znači iz one kuglane. Tako da možda mu je neko, odnosno neko, James Tiernan, podmetnuo ubistvo. Znači pokušava da mu podmetne ubistvo. Ne. Dobro. Još nešto možda. Čini mi se da je to točak samo. Možda tamo na nostočiću kada ima nešto. Aha. Da, definitivno ima još tragova. O, evo da stočić me interesuje. Evo ga. Donji deo onog pisma. Da. Augusta Summers, da, donji deo pisma koje je Evelyn Summers imala kod sebe. Dobro. Čekaj, tu još nešto može, jeli?
Možda ova knjiga, jeli? Šta je ovo? Fundamentals of Critical Theory. Ništa to. Nema veze. Ja sam sad sve pronašao. Intuition, da. Sad idemo kod McCaffrey gore i izgledat ćemo i ovog puta imati 2 osumnjičena i morat ću da odlučim ko je kriv. I ovo će sad biti vrlo zajebano, jer mi izgleda kao da je James Tiernan možda podmetno ubistvo, a s druge strane previše dokaza smo našli kod McCaffrey koji je ono nonšalantno ostavio od sebe to čime je ubio, to jest možda ubio. Okej, opet jurnjava. Mogu ja da skočim samo da ode dole pa da ga sačekam. Ajde brže malo, brže cool, trči. Joj, mogu ja pored ovde, brže ću da prođemo nego uz te stepenice. Ali me uspore ove stvari. Što lepa kuća. Dobar dan. Što ga ne ozastavi čoveče? Al brate, šta radi ovaj Galloway? Koliko mu treba da ode do auta? Do sad bi stigo 3 puta. Mogu li uzeti pištolj? Ne. Da. Ove stvari su malo dosadne. Ali šta da se radi? Mora tako da se odigra. Inače nećemo nikad preći. Evo sad mogu da ga srušim. Dobro. Konačno mi je dozvolilo. McCaffrey, you're under arrest on suspicion of murdering Evelyn Summers. Dobro, znači sada imamo dvojicu koji su uhapšeni. Imamo James Tiernana i imamo Grosvenor McCaffreya. Dobro. Sad. We need to get downtown and wrap this thing up. Da, baš tako. Idemo u centralnu policijsku stanicu i da završimo ovu današnju misiju. To je današnji slučaj. Volim što sam našao prečicu kroz ovo ovde. Ne mora da se ide putem, nego prugom sve i skrati se put drastično. Ajde sad da vidimo koga ćemo da ispitujemo i šta će na kraju da bude, koga treba osuditi i šta treba uraditi ovdje u ovom slučaju. Pošto ovo je jako zajebano. All right. I'll deal with that degraded lunatic myself. He's got some fearful retribution coming. Tiernan isn't one, McCaffrey isn't two. I want the confession from one of them. Da. Opet kao prošli put, ne prošli put bukvalno, ali već jednom smo imali 2 slučaja. Dvojicu sumnjičenih, gde je jedan te bio onaj koji je počinio ubistvo, s tim što sam ja tu zajebao u tom slučaju koga osuditi. Aha. Dobro. Ajde da vidimo šta kaže relationship with victim. Kakav mu je odnos? I barely knew Evelyn. Kaže da je jedva poznavao Evelyn. Ali čekaj. On je bio zadnji viđen sa njom. Zadnje što je vidio, to je McCaffrey rekao. How can you possibly prove Evelyn and I were more than friends? Dobro. Samo da vidimo, aha, evo ga, victim last scene. To je ovo, da. McCaffrey testifies to seeing victim enter a hotel with Tiernan on night of murder. Da, baš to mi treba. McCaffrey gave you up, Tiernan. He says he saw you go into your hotel with Evelyn. I met Evelyn at the public library. We would read for a while and then go for a drink. Last night we went back to my hotel room and had some more to drink. I must have passed out. I woke up and she was gone. What time was this? Around midnight, maybe later. And there's no one who can confirm this? No, there isn't. I knew you wouldn't believe me.
Dobro, ajmo dalje, da imamo da li imamo neki alibi. Together last night, and she had no other place to stay. I don't know what happened last night. I don't remember. Ne sjećaš se šta se desilo, a? Nisam siguran. Kupovao je ono piće neko od njega. Ne, ona je kupila za njega piće. Čekaj. You'd been fighting with her. You fought and... I'm not lying! She got up and left, that was it! Ona je kupila, bila neko piće za njega, znači liquor purchase, da, store owner Robbins testifies victim bought whiskey for a boy after an argument. Baš to mi treba, da, baš tako. A quart of whiskey to make it up to you. She told the liquor store owner. You're in deep trouble, buddy. She said she loved me. She wanted to care for me. But she would never stop talking about McCaffrey. McCaffrey was a writer, McCaffrey was a hero, McCaffrey cared for the little guy. Did you kill her, Tiernan? I might as well have. I kicked her out. She had nowhere to go. Aha, kaže da je izbacio na ulicu, dobro. Aristotle's Metaphysics, the book that belonged to McCaffrey. McCaffrey saw her looking at her once and laughed at Šta s tom knjigom, majke ti? You're saying Evelyn stole it. She wanted something of his. Dobro, nije sve rekao, očigledno. Hang this on you or McCaffrey. You better give us something. Well, McCaffrey's been in trouble with the law before. I mean, he always makes out it was some kind of labor dispute, but, I'm not so sure. Ok, sad već polako počinjem da sumnjam da je McCaffrey zapravo taj koji je ubio. Access to murder weapon. No, I don't. Have access to a lug wrench? We use a lot of them to clear jams in the pin setting machines. Aha, znači koristi to na poslu, kaže. Dobro. No, ajde da vidimo šta će da kaže. Coroner's report says that Evelyn was killed with a wrench. I think you did it and then planted the evidence at McCaffrey's apartment for us to find. We went to his apartment. McCaffrey was up on the roof. Evelyn stole the book. McCaffrey went crazy when he found out. He said he would put her out of her misery. He can be very cruel. Opa. Da, sad definitivno sumnjam više na McCaffreya. Znači, on jeste rekao da ima pristup, jel te, onim kako se to zove, pa onaj alat, ona šipka. Samo što nekako mi je čudno. Znači, rekao je i da je išao kod McCaffrey u stan, ali to je radio zajedno sa Evelyn, kad je ona ukrala knjigu. Big black circular disc with a white E in the middle. It was made from an old typewriter key, a present from the prop department at her old movie studio. We're going to talk to McCaffrey. You need to think about what you've told us, Tiernan. You're not in the clear. Dobro. Kaže da je imala prsten koji je napravljen od dugmeta sa neke stare mašine. Dok je radila u filmskom studiju. Evo što kaže McCaffrey. You ready to answer some questions? You think I have all the answers? A baš delo je kao neka psihopata, ono. Zato i sumnjam dosta na njega. Let's see where this takes us. Dobro. Kaže, kakav mu je alibi? Evelyn died sometime around midnight. Remind me, where were you? I was at home, writing. I'm working on a manuscript. Dobro, a ono pismo sa mesta ubistva, odakle ti ta polovina? Ajde da vidimo. You were out at the rail yard. And what do you have that proves I was there? Zanimljivo, ovako kad pitaju, onda me još više tera to na sumnju da su baš oni ti koji su ubili. Torn letter, dobro. How about half of Augusta Summers' last correspondence with her daughter? What are you talking about? After you Pismo, druže, pismo. You searched her and found her mother's letter. That old lady's anguish amused you.
I know nothing about a letter or Evelyn's goddamn mother. So what was it doing on your writing desk? I don't know, but if I didn't put it there, somebody else did. Try exercising your powers of deduction on that. Baš dalo je nervozno, što nije dobro po njega. Access to tire iron, da, to je u stvari ta šipka, odnosno služi za menjanje ovih šrafova na špovima i tako tih velikih šrafova. Znači kao ogroman imbus, bukvalno, da ga tako nazovem. Found the lug wrench that Evelyn was battered with in your apartment, and the note from her mother, and your blood-stained clothing. We have you cold, McCaffrey. You think if I could be bothered to murder Evelyn Summers, I would be stupid enough to leave the evidence in my apartment? Pa možda i bi. Što ne bi? I don't believe you, Grosvenor. The evidence says that you killed her. You can prove that I wanted to kill Evelyn? Pa optužio ga je Tiernan. To jedino imam. Nemam ništa drugo. Zapravo. Zato što je... A da, u stvari da. Pa bukvalno samo to imam. Da je McCaffrey rekao da će da ubije Evelyn. Self-preservation. That's understandable. Okay, I'll level with you. Tiernan killed Evelyn. He came to me for help. I listened to him, and he explained why he did it. Tiernan went to you. You expect me to buy that? I sad McCaffrey prebacuje lopticu na Tiernana. But he would be throwing his life away if he went to the cops. I took his things and told him I would dispose of them. But you didn't. Speak to Tiernan. He'll give it up. Okej. Ajde da vidimo šta će Tiernan da kaže. Da beše ovamo, jel? Znači sad moram da pričam i sa njim. A čekaj, što mi stoji ovdje telefon, koga mogu da zovem? Ću dobiti nešto s tim. Ajde da probamo. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need the jacket on a Grosvenor McCaffrey. Just a moment, Detective. McCaffrey was formerly under surveillance by the Red Squad. Convictions for petty theft. Dishonorable discharge from the Army during training at Syracuse. Assault on a local woman. Says he almost beat the woman to death. Opa. Dobro. McCaffrey ima istoriju i to baš koja je značajna za ovaj slučaj. Znači, pretukao je ženu skoro na smrt. I can go, it's all been cleared up? Not quite. We have one more question we need to ask, James. Then I think we will be done. Sure. Go ahead. Ajde da vidimo. Events prior to murder. Ajde da vidimo šta kaže. Šta je to bilo pre ubistva? Evelyn passed out, and you walked out. What happened next? I woke up in the morning, very hungover. I thought Evelyn would have come back. Da, sad treba da ga optužim da laže zato što imam McCaffreyove optužbe da bih saznao nešto više, jeli? You went out looking for her. Tell me what really happened. I don't know what you're talking about. How can you say I wasn't in that hotel room? Da, zato što je McCaffrey rekao da je on došao kod njega da mu prizna da je ubio ovu i jel te šta da radi posle toga. You were still incredibly drunk. You passed out on his floor. It's time to tell me what really happened. Ajde, pričaj. Woke me up the next morning. Aha, čekaj malo. He showed me the lug wrench and the letter and the box. And he said I came in with him last night. He said that I killed Evelyn. And that it was all over the radio. And that he would protect me. Okej. Znači, McCaffrey je došao kod njega i on je probudio
Jamesa i pokazao mu je onu šipku i deo pisma i šta već sve. I rekao je njemu da ga je ubio, jeli? Znači da je James ubio nju. A ovo je bio mrtav pijan i nije se ničega sećao. Ja mislim da on nije ubio. Ja mislim da McCaffrey pokušava da namesti ovo ubistvo njemu. I onaj dokaz koji smo dobili, to je istoriju, o napadu na neku ženu koja je pretuka skoro na smrt, ja mislim da je to vrlo, vrlo značajno za ovaj slučaj. I mislim da je ovo poslednje pitanje. Seeing the things that I saw, it changes a man. I came back here determined to change things. All I wanted was a pen and an opportunity to speak out. You told us before that you had only minor run-ins with the police. You didn't mention petty theft. Da, lagao je oko toga da nije bilo nekih ozbiljnih stvari. Ma laže, brate, laže. You're lying, McCaffrey. I dalje laže. History of violence towards women. How do you turn a couple parking tickets and a petty theft misdemeanor into an assault charge? Pa sad ćeš da vidiš. McCaffrey's criminal record. We know all about you and your dishonorable discharge, beating some poor woman near to death in Syracuse. You've never been in combat, McCaffrey. Your whole life is a fraud. She was a goddamn peasant whore. She tried to steal from my wallet. I could have fought for this country. I could have. You beat her because she stole from you, because she tried to outsmart you. The ignorant audacity of the bitch. What is a man supposed to do? Sit there and take it? Ma da. Čim ovakva reakcija, mora biti on. Jednostavno mora biti on. Charge suspect. The murder of Evelyn Summers. She was a sad lady who never hurt anyone except herself. I hope God finds a way to forgive you. Mora biti on. Jednostavno mora. Congratulations, boys, you bagged the fine catch. Another red to boot. Čak je i kapetan srećan zbog hapšenja. This McCaffrey creature shows no remorse, and neither will the grand jury. You would have to walk a long mile to find a better candidate for an unmarked plot in the prison graveyard. Sad zanimljivo je sve ono što se izdešavalo pored ovih slučaja, znači što imamo ta neka pisma i sve neke stvari koje smo našli, sad ja ne znam šta će se tačno desiti na kraju ovog dela igre, jeli ovo istraživanje ubistava, da li će biti još nešto dodatno. U svakom slučaju saznaćemo to vjerojatno u sledećem videu, pošto tada radimo poslednji slučaj koji je vezan za odsek ubistava. A to bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Hvala svima koji su gledali, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server, pa se vidimo neki sledeći put.